Seattle kuna umalaya, Seattle kuna pombe, Seattle kuna group sex. There is group sex in Seattle. Hizo Airbnb zenye wanachukua kwa sababu watu wanalalana, wanadinyana kwa groups. Yes, hiyo ndio kitu imeweka pamoja. Nimesema hapa, wengi wenu hamtaki kusema. Alafu Seattle pia kuna madawa ya kulevya na miadarati. Nimesema imenitoka. Mahali wanatoa hizo madawa sijui, but madawa za kulevya ziko Seattle na Wakenya wanazitumia. Nimesema hapa, it is not normal tabia za Wakenya wakiwa pamoja. It is not normal. Madawa za kulevya, madawa za mihadarati zinatumika huko Seattle. Nimesema. And I think, let me tell you, I believe kama Bigdaddy hajapiga about turn soon, Bigdaddy atakufa. Nimesema hapa. Nimesema mihadarati na pombe, hiyo tabia yenye iko pale Seattle, either mtu atakufa kwa barabara akienda kuendesha, ama watapigana na mtu watakuwa kwa vita, mwingine auwe mwenzake, ama mwingine atakunywa pombe, ama mwingine atakunywa mihadarati na overdose na akufe. Hivyo. Hakuna mtu atani convince otherwise. Kuna mihadarati. The groupies in Kenya zinatumia mihadarati. Nimesema imenitoka. There is nothing that can bring you people together except that. It's the truth. Hamtatudanganya ni urafiki, hamtatudanganya eti mnapendana, because most of the people wenye wako hapo ni watu wenye hata ukiwaangalia vile wako kimaisha hawako kisawa kimaisha. Ile kitu ambayo inafanya wako pamoja ni kwamba wote ni walevi, wanakunywa. Unasikia? Wanakunywa wote. Angalia tabia zao watu wote. Guys, let's be honest. Look at the behavior of all these people wakiongea. Naweza kuwaletea hapa video recording muone kama mnafikiria ni mchezo. Nataka muangalie tabia zao watu. Muone. Unaanza kuwekea, ngojeni niweke hii simu icharge. Mniambie kama hao watu wako normal. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. In Seattle, something is going on in Seattle. That's why I've opened this live. I watched and I've gone through those little recordings that I've seen. And I'm telling you guys, something is going on in Seattle that we must be aware of. And najua wengi wenu amtaki kuiongelelea. You don't want to talk about it. But something that is not okay is going on in Seattle. And it is beyond alcohol. It is beyond alcohol. Najua ni watu wengi wameogopa kusema hizi vitu. Oh, by the way, this is a Team Bipolar shirt. Mnaiona? This is Team Bipolar shirt. Guys, nimekonda. Hii ni size. Imagine this is medium size. Oneni hii ni medium ndio ina float kwangu hivi. So we have Team Bipolar merchandise iko ready. For those of you in the USA, kama mko ready ku order Team Bipolar, it comes in all the colors. All the colors. We have long sleeve shirts, we have hoodies, we have capes, we have a tote bag. Sawa sawa. Tuko na tumblers, nitaziweka zote kwa TikTok shop. It's for Team Bipolar awareness. Mnaziona? You see that? It's for creating awareness for bipolar. So all the colors are available. All the colors that you want will be available. And these shirts will be available in Kenya from between the 1st and the 5th. So we'll let you know when they're available in Kenya. Sawa sawa. Iko mpaka red. There's even red, everything, all the merchandise. Those of you in the USA, if you're interested, it will be live on the TikTok shop. You'll just go and order there. Sawa sawa. Ndawaambia. Okay, so yeah, all colors are available. Purple, burgundy, all the colors are available. Whichever color you'll want, I'll put out the link and you can order from there. Guys, I wanted to tell you something that's going on. In Europe, I'm working out logistics on how to have the shirts available. Yes, I've even made Team Bipolar shirts are available even for little kids.
ziko available even for kids. We have medium, XL, large, XXL, all those sizes are available. Pack up size 5X. So it'll take, if you're in the US, it will take 2 days shipping or 3 days shipping depending on where you are. But you want a hoodie, Black Diamond, I will open a live to give details of how to get these shirts and all the merchandise. So I wanted to talk about Seattle. Guys, I'm telling you the truth. Najua watu wengi hawatataka kukubali, but kuna shida Seattle. And I believe Seattle kuna vitu Aloch, nimeona comment yako, nitaku inbox. Wacheni niwaambie ukweli wa Seattle. Seattle kuna umalaya, Seattle kuna pombe, Seattle kuna group sex. There is group sex in Seattle. Hizo Airbnb zenye wanachukua kwa sababu watu wanalala, wanadinyana kwa groups. Yes, hiyo ndio kitu imewaweka pamoja. Nimesema hapa, wengi wenu hamtaki kusema. Alafu Seattle pia kuna madawa ya kulevya na miadarati. Nimesema imenitoka. Mahali wanatoa hizo madawa sijui, but madawa za kulevya ziko Seattle na Wakenya wanazitumia. Nimesema hapa, it is not normal tabia za Wakenya wakiwa pamoja. It is not normal. Madawa za kulevya, madawa za miadarati zinatumika huko Seattle. Nimesema. And I think, let me tell you, I believe kama Bigdaddy hajapiga about turn soon, Bigdaddy atakufa. Nimesema hapa. Nimesema miadarati na pombe, hiyo tabia yenye iko pale Seattle, either mtu atakufa kwa barabara akienda kuendesha, ama watapigana na mtu watakuwa kwa vita, mwingine auwe mwenzake, ama mwingine atakunywa pombe, ama mwingine atakunywa miadarati na overdose na akufe. Hivyo hakuna mtu atani convince otherwise. Kuna miadarati. The groupies in Kenya zinatumia miadarati. Nimesema imenitoka. There is nothing that can bring you people together except that. It's the truth. Hamtatudanganya ni urafiki, hamtatudanganya eti mnapendana, because most of the people wenye wako hapo ni watu wenye hata ukiwaangalia vile wako kimaisha hawako kisawa kimaisha. Ile kitu ambayo inafanya wako pamoja ni kwamba wote ni walevi, wanakunywa. Unasikia? Wanakunywa wote. Angalia tabia zao watu wote. Guys, let's be honest. Look at the behavior of all these people wakiongea. Naweza kuwaletea hapa video recording muone kama mnafikiria ni mchezo. Nataka muangalie tabia za hao watu. Muone. Unaanza kuwekea, ngojeni niweke hii simu i-charge. Mniambie kama hao watu wako normal. Hii simu ina charge, nitawekea. I've been paying attention. Naangalia what is it that is making these people hang around. Alpha Queen, how are you? Thank you so much. Hao watu wako pamoja for one common thing. Kuna kitu inawafanya wako pamoja. Na hata kwa nini hizi stories za madawa ziko hapa Seattle? Zinatokea wapi? Ma stories za miadarati zinatokea wapi? Unajua? Niko sure watu wanatumia miadarati. Ngoja kwanza, wacha ni block mtu hapa. Nakuja kwa live yangu na ujinga. Nimesha kublock. Kuna watu wenye wanatumia miadarati, si wadanganyi. Watu wa Seattle wanatumia miadarati. Nimesema imenitoka. Tabia yao sio normal. Behavior zao sio normal. Matamshi yao sio normal. It's not normal at all. And let's not normalize it. Unasikia? I've told you there is something going on in Seattle, and very soon mtaona hizo results za Seattle hapa. Na nimesema itakuwa ni mmoja wetu atapanda gari aendeshe akiwa amelewa akufie huko, na mwingine ama atashikwa ama watapigana mpaka mwingine aumize mwenzake, polisi wakuje watu wakamatwe, ama mwingine atakunywa madawa ya miadarati pamoja na pombe akufe akiwa ameenda kulala. Nimesema. Yes. That is what is happening there. Hakuna vile mtu atani convince otherwise. It ain't normal. Behavior ya watu wa Seattle.
haiko normal. You can't convince me otherwise. Yes, Ifox amewajoin. Guys, nataka muniambie hizi tabia kama ziko normal. Ngojeni nifike kwa recordings. Ngojeni. Nastaki kuziweka hata hizo recordings kwa speaker. Ile time unakumbuka mbele sile time alikuwa na mlimuuliza vile alikuwa anataka kama alikuwa anataka mpeleke strip club badala no kujua. Mimi hata sikutaka kukujua. Unaongea kama umeboeka live. Kujua girl bye. Wewe Magda amejia gari ya nani anaenda wapi? Can you guys stop fighting my issues? Mimi Magda mute, we can hear you. Wametoka kwa nyumba yako by the way. It's okay. Wanaingia kwa magari wakiwa wamelewa. Kwa gari ya miga fulani anasoma vitabu la. Anakupeleka hapo. Anasoma vitabu. Hebu nini vitabu? Hebu nini vitabu? Funga nini? Hebu niambie. Sasa hakuna kufunga. Bigdaddy mambo kuchipo. Ati hizi vitabu. Hebu hizi vitabu. Nimesoma. Hizo ni za immigration. Huyo jamaa hataki kudeport. Niga, unajua Bigdaddy anateseka. Bigdaddy mambo kuchipo. Oh, Bigdaddy anakuchipo. Vitabu kama Ati Bigdaddy anakuchipo. Guys, hebu sikieni. jamu na mimi. Ati Bigdaddy anakuchipo. Mmesikia? Ati Bigdaddy anachipo nani? Anachipo. Ngojeni nataka kuwaletea recording yenye nafaa kusikia hapa. Achana na hiyo. Like, let me tell you, there's something very abnormal with the language that these people are normalizing. Nani aliona ile recording? Kulikuwa na Mkenya alienda kuambia Magda eti atamrarua suruali, anataka kumbaka. Did you guys listen to that recording? There was a Kenyan man aliambia Magda kwa live ya Meru Pretty anataka kumrarua suruali ambake. Nani alikuwa kwa hiyo live? Amkusikia hiyo kitu? Kulikuwa na Mkenya mwanaume alisema anataka kurarua suruali ya Magda ambake. Ndio nawaambia kuna kitu, something going on in Seattle that is way more than what you think. Unasikia? Haya. Hapa hivyo kwa hizi vitu za Seattle, ngojeni muone. Cheni niwaoneshe. Like, it's scary. Hizi lives za watu wa Seattle zinatisha. Ngoja niwaoneshe. Did you or did you not try to discourage your car when me and I was dating? Man, it's none of my business who car was dating. So there's no Dama, don't fucking patronize me. Dama, umenitukana and it's fine, I don't care. Nimekutusi mambo ya divorce. Nimekutusi otherwise. not about mkono ya Magda. Angalia mkono mbili. Titi ya bwana yangu moja imeshikilia. Are we taking the house or we taking the kids? Unaongea ni kama sana. No, the marriage. Mkono moja imeshikilia simu. Nasema no, na kama ilikuwa kama sijamshika matiti, nimemwekelea mkono kwa mabega, sijamshika matiti. Magda, why did meet kwanza Magda, meet yourself. Damaris. Bwana mwenyewe anafikia Magda. Is your problem Magda Jimute? Damaris. Can I say something before you address me? Can I say something before you address me? And I'm gonna say it loudly. No. Can I just say fucking something before you address me?
kuna kwa na fan wangu moja nilikuwa na kusimpia. You can listen to Makena, you can listen to the Tapuru kuna special guest Tapuru. Guys, yeah. And it goes on and on and on. Wacheni niwaambie stories za Seattle ni za watu kushikana matiti, watu kubusiana mabwana, watu kulalana, watu kutombana. Hizo ndo stories za Seattle. Kwa kiwa akikuja hapa kwa live itakuwa ni nani alishika matiti ya nani, nani alienda kulala na nani. Hizo ndo stories zao. Yes, we do know that they are both adults and grown adults, but the problem is all of these things are happening when all of these people are drunk. All of these people are drunk. Wanakwanga drunk. All of them are drunk. Like they come live when they are drunk. Steve Nice huwa amelewa 24/7 akija live. Na saile amelewa akiwa popote pale huko lazima kukue na wanawake. Like guys, there is a problem. How do people who are drunk wana manage aje kukua na akili timamu kujua kama mtu anamfanya mwenzake kitu kibaya? How is it possible for a drunk person ama mtu mwenye ako drunk apatiane consent? It's not possible. Si possible. You can't give consent when you're drunk. So that's why I'm telling you that the groupies zenye hao watu wa Seattle wanafanya, wanakunywa madawa na mapombe na miadarati, alafu hao watu wote wanalalana pamoja. Nimesema imenitoka. That is what they are doing. I've said it plain and simple because there is no way these people can be very comfortable with each other like that. Na stories zao zote ni za kudinyana, kukulana na matiti, kushikana na watu like it's crazy how these people are behaving. Na mimi nashangaa watu wa Kenya wako Seattle kama wanajua wako America ama wako Ushago. Their behavior iko very disturbing. Iko very disturbing vile wana behave. Na let me tell you guys, do you know what is going to end that? Kama mmoja wao ameenda kukufa. Mmoja wa watu wa Seattle, hiyo group yao, atatoka kama amelewa na gari, ataenda kwa barabara, atakufa. Na asipokufa kwa barabara, atatoka aende na gari akiwa amelewa, ashikwe, aende jela. Ama mtu mmoja atakunywa pombe na kunywa na miadarati, alafu afanye nini? Alale akose kuamka. These women are not normal, and I'm saying it very clearly. The behavior of these women abnormal. There is Kamba Princess, there is Magda Harris, there is Sonkei, there is Juyu mwingine ni ukama kwa team anaitwa Kemi huyo. All of these people wako na one thing in common. Wote ni mamalaya, wote ni walevi, wote hawana mwelekeo, wote ni watu wenye wanaweza kuhang up with any man. Wote kuna Khadija, wanawake wanabusiana, leo Khadija anabusi huyu, kesho anabusiwa na ule mwanaume. Guys, these group meetings in Seattle ni za watu kulalana, nimewaambia hapa. That's what they're doing. Hizo grupi zao ni za kulalana na mauti itatokea. Mauti itatokea. Na nimesema tu mauti, and I feel like watu hawana kitu ya kulose. Ni watu wameshaamua kama mbaya. That's what's happening in Seattle. Na hiyo group yao, it's not groupings for friendships or anything good. Story ya mihadarati lazima ikuepo, because sioni kama mtu normal anaweza kubehave vile wana behave hivyo. Na wote, by the way, mmerealize watu wote wako na tabia sawa? Wote ni walevi. Wote ni walevi. Hakuna mtu mwenye si mlevi hapo. Wote ni walevi. Unaona? Na wote wanapiga kelele. Wote wako tayari kushikwa na mtu yoyote, wanashikana mwili na mtu yoyote, hawaogopi. Yani zero self respect. Na hata hawajiheshimu. Guys, ni nani wako kwa hiyo team ya Seattle wanaishi na familia yao vizuri? Let's just look at these people very well. Muniambie ni nani
has a proper family? Kwa hiyo group yote, nani ako na proper family na anaishi vizuri? Ebu mniambie, ni nani anaishi na bibi yake na watoto wake pamoja? Out of hiyo group yote, nani out of that whole group? Mtu ana nani anaishi na watoto wake pamoja? Hakuna. So these are people who have nothing to lose. Wameshaamua, wako tayari, kama mbaya hawajali, na wote wako na records. Wote. There's something wrong with these people. Something is wrong with these people. Nimewaambia kuna kitu mbaya, na waogopi. Maona watu wakienda huko wanatokeanga tu na mastori. Stories za pombe. Yes, Seattle is not okay. Seattle is not okay. Wewe kwanza Mosai unanitusingi wewe. Wacha kunitusi. Unaona? Hawako sawa. There is something wrong. Na that guy, wacheni tusengenye kidogo. Nani ameona Bigdaddy? Nani aliona Bigdaddy leo? Nani aliona Bigdaddy? Ama mimi ndo nimeona Bigdaddy vibaya mimi, ama nimeona macho yangu? Guys, Bigdaddy si amekonda? Guy, Bigdaddy anakaaje? Bigdaddy looks depressed, but let me tell you, wacheni tuseme ukweli hapa. Leo usiku ikifika hivi tunapiga story. Mimi naambia Bigdaddy, ile siku yenye ata apologize kwa kitu yenye alifanyia Nyako, ndiye atakuwa sawa. I'm not lying to you guys, nimewaambia ukweli. Bigdaddy njia zake zimefungika. Bigdaddy vitu zake zitaharibikanga tu hivyo kwa sababu ya ile kitu alifanyia Nyako. And I'm telling you guys, watch this space. Aloj kuja, come up. Guys, there are things you don't do. I'm telling you, there are some things that kuna some things you don't touch. Wacheni niwaambie kitu. I'll tell you something ndio muelewe pale naongelele. Kuma yani mwili ya mwanamke, yani the birth vagina brings forth life. It is the center of life. Ndio mtoto ama mimba ingie, lazima mboro ingie kwa vagina. Mnasikia? Ndio mtoto atoke vagina. Unasikia? So that is the source of life. When you take the source of life ya mtu, that which identifies who we are, and you desecrate it and you use it to harm another person and dehumanize another person, you will never be the same. I'm telling you, kuna laana inatoka kwa kuma. Endeni muulize mababu zenu, watawaambia. Ndio maana kitambo, enzi za kitambo, mwanamke angetaka kutoka kwa boma. Sasa wacha niwaambie mila za Kijaluo. Mwanamke akiwa na machungu na anataka kutoka kwa boma ambayo anateswa, anaamka asubuhi na anachapa kuma yake mbele ya in-laws. Hiyo boma haitakuwa sawa tena na anaondoka. That is what usually happens, I'm telling you. Unasikia? Kwa nini mnafikiria mother-in-laws wakikuona uchi wanakimbia? Why do you think watu wanafunika uchi yao, kwa sana sana wanawake? Why? Ukienda Lake Victoria utapata fishermen wakitoka fishing
wakikuja pali wanawake huwa wanaosha vyombo na wanafua nguo zao, wanaangalia kando, hawaangalii wanawake. Kwa sababu uchi ya mwanamke iko na kasi. Uchi ya mwanamke iko na laana mbaya sana. Kwa nini unafikiria hata wanawake weusi wanajitoanga uchi kuprotest? Why do you think we protest naked? Why do you think nakedness is a way to protest? Being naked is a way to protest because it's powerful, it's spiritual. Nimewaambia try it. Siku moja enda hata kwa ofisi mahali na wanakataa kukusaidia kufanya vitu zako. Toa nguo zako. Urudi uniambie kama utasaidika. Jaribu tu eti unatoa nguo zako. Mimi kuna time KCB Kisumu manager alikuwa anakataa kunipatia pesa zangu na zilikuwa hapo kwa account. And my husband was away na singeweza kumnini na niko na mtoto mdogo. Nikaanza kutoa tu nguo zangu, alinipatia pesa zangu. Yes. Yeah. Nilimwambia okay, na nilikuwa na mtoto mdogo. Ray alikuwa mdogo. Nimeenda KCB na huyu mtu ananipeleka round, ananiambia oh you got to wait sijui nini because my husband was sending money from abroad na ilikuwa imeingia but I couldn't access it and I needed money. Ananipeleka alafu akaanza kuniongelesha vibaya. Nilikuwa nimekaa hapo tu kwa ofisi yake. Ninamngojea, namwambia I have a baby, na nilikuwa na mtoto. Mimi mtoto wangu huyo mdogo ndo nikamwekea kwa meza, nikatoa nguo. Nikaanza kutoa nguo zangu hivi nikatoa tu nguo zangu nikaweka. Kwanza nilitoa top, nikabaki na kijukuu. Manager si alitoka mbio kwa ofisi yake. Akaanza kupiga nduru. Huyu mwanamke, yani nakwambia. Unasikia? Yeye alitoka mbio akienda kuita watu wamsaidie. Mimi nilikuwa nimetoa top yangu. Wale watu kurudi wakapata nimerudisha top nimevaa. Wakafikiria manager ndio kichwa yake inaenda mbaya. Nikamwambia wewe nipatie nguo zangu, nipatie pesa zangu because I have a child, I have a baby, it's a holiday season. You are telling me siwezi access pesa yangu and you have the authority to make me be able to access. Let me tell you, uchi ya mwanamke iko na nguvu ambayo hujawahi kuijua. And I think what Bigdaddy did to Nyako is catching up with him. Hiyo tu ni opinion yangu. And he has an option to make things right. Bigdaddy, wacha nikwambie kitu moja tena Bigdaddy. Those people that are constantly buying you alcohol are not your friends. The people in Seattle that are constantly buying you alcohol are exposing you kwa miadarati, those are not your friends. Wanakuweka kwa magroupies, those are not your friends, Bigdaddy. They don't care about you. Watu ambao wanakuweka unakunywa mapombe, unakuwa intoxicated, na we ni mtu ambaye unaenda kuendesha kwa barabara, those are people ambao hawakutakii mema. Nimekuambia Bigdaddy hapa. Na sieti na kutetea, na kuambia ufunguke akili, uanze kutumia akili yako. And I believe 100%. Guys, there is some people wako na mpango kwa Bigdaddy. Nimesema imenitoka. Kuna kitu inafanyika, lakini kuna kamutu hapo, lakini Bigdaddy unajua juangi kwamba kuna mmoja wa manini zake wenye walifanya kazi na wale watu wengine kutoa uchi. Ajui. Kuna time bibi ya hui mdomo yangu ushu. Chu. Tu. Chu. Hii mdomo naye isijui kwa aje. Guys, slip of tongue. Forgive me. Sorry. Slip of my tongue. Temea hiyo mate kabisa. Kema hiyo mate. Hapana. Anyway, kuna time haki sijui niongee ama nisiongee haki.
Hii ni mzito kwa roho yangu, sijui kama niongee ama nisiongee. Guy, karibu mdomo wangu. Unajua mdomo hii. Na tukuje uvurute hii mdomo yangu hii refu hii. Unajua karibu leo niongee vitu sifai kuongea. Uivurute hivi ende hii side. Na hii ingine pia irudi hii side. Please, kama unaweza. So anyway, this is what I want to tell you. Anybody that cares for you cannot expose you to any substances that will leave you intoxicated. Anybody that cares for you cannot sit with you in a groupie panye mnalewa, hamjitambui, mnakoseana heshima, mnaanza kushikana without each other's consent. There is something wrong. So something is happening in Seattle and I don't think it is going to end up well. Nimewambia. Unaona hii Christmas season yenye tunaenda hii. Kama watu wa Seattle hawata change mienendo yao, tutazika watu hapa. Nimewambia. Na nimesema story ya miadarati Seattle iko. Madawa ya kulevya Seattle iko. Si pombe peke yake. Hawatumii pombe peke yake. Nimesema imenitoka. Ni hivyo. Siongee kushinda hapo, usio maneno. Bigdaddy, please take care of yourself. By the way, you are more disadvantaged than wewe na nani mko disadvantaged. Wewe na KM mko disadvantaged because you are not green card holders na you are not citizens. So hizo magrupi sijui mnafanyanga nini anyway. Huyo mwingine naelewa yake ni ya ukoo. Unajua kuna ile miadarati na umalaya inatoka kwa ukoo. Inatoka kwa grandmother, inarudi kwa mother, inafuata hiyo. Kuna za ukoo ziko tofauti. Lakini mimi ninajua ukiendelea hivyo guys, right now the American government iko palipabaya na sisi. Sielewi vile watu wa Seattle wako na boldness yenye wako nayo. Sielewi. Watu waanze kujichunga, watu waanze kujiheshimu. There's a lot going on. People need to start being careful. I don't understand how groupies are a thing. Na ule mtu mwenye alikuwa anatengeneza makaratasi na bwana, hiyo naye ilikuwa ukweli and I was right. Yes, I was right. Harusi ilifanywa watu watengeneze makaratasi. I was right and I'm never going to take that back. Yes. Ni hivyo. Ndio maana sahi mnaona watu wanaoleka. Ni wapi watu olekanga alafu kidogo kidogo watu wanafanya divorce? Ni wapi? Kama sio Seattle. Na hii mipango yote unajua sengine tunapiganga hapa kelele ati ati sijui nini. Watu imagine mtu kukuja kupiga kelele ati bwana ako na record na kumbe yeye pia ako na record. Chekesha guys. Imagine Steve Nice kupiga kelele juu ya mena seti yako na record na Steve Nice pia ako na record. Chekesha. Niwaambie watu ni wachafu hapo Seattle properly. Hakuna kitu watu wanajifanyanga ati sasa ati guys, marekodi kila watu wako na marekodi hapa wengi. Nimeshtuka. Alafu mwingine anakuja tena eti anaanza kusema ati yes, hivyo. Nivo. Nova unasema nini ati carry your American passport? Webu ni brute nani aniongeleshe nani? Aluwach, nimekumisi, hebu kuja unisalimie. Wapi Aluwach hapa? Si Aluwach alikuwa hapa. Aluwach, kuja unisalimie. Salimie. Simuoni hapa. Ora ni request mosa, mana moskende. Invite God sango. God's grace. Si nilifikiria ulikufa last year. God's grace kwani hakukuwa amekufanga last year? Si nilifikiria God's grace alikufa. Moderator, hebu toeni mtu mwenye alishakufa kwa live yangu. God's grace ulikufa last year. Unafanya nini kwa live yangu?
Watu wenye walishakufa sitaki kuwaona kwa live yangu. Moderators, please block in God's grace. Hapana. Huyu mwanamke si alikufa last year jamani, ama nini niliona mimi? Si niliona akitangazwa eti alikufa. Kwa nini ako kwa live yangu hapa? Ai hapana. Toka kabisa. Unaona? Nimekuona hapo. So I was telling you that ni msukule. Msukule ni nini guys? Na Seattle, it will take something drastic ndio vitu za Seattle ziishe. Kutakuwa na vitu drastic. Haya guys, wacheni niwape story ingine. Me, I like giving you stories zenye mjui. How many of you are mourning for Raila Odinga's sister? Hebu mniandikie hapo kwa comment section. Wangapi wana mourn for Raila Odinga's sister? Mniandikie hapo kwa comment section. Mbona mniandikie? Si nafikiria I was surprised yet. How many of you knew Raila Odinga had Beryl was Raila Odinga's sister? I'm still mourning Raila. At least you're honest. Mnataka kusikia story ama mtaki? Niwape story. You know, I love to talk to you guys about history. Guys, unajua mimi I love history. Napenda history. Are you guys ready to hear this story? I want to teach you something about history. I'm taking you back in history. Yeah. So, Raila Odinga's sister, Beryl Achieng, was Raila Odinga and Jaramogi Oginga Odinga's kipenzi cha roho. Mnajua wale masista wenye unapenda small C's, bebe. Si unakumbuka? Now, before kitambo. Najua Beryl alikuwa tailor. She was a tailor in Kisumu. Alikuwa anashona cherehani. Haya, leave that alone. Sitaongea hiyo story sasa. But now let me give you a history of Beryl that most of you don't know. Ati wewe hulali. Bado nangoja babako ndiye akuje kwa kitanda ndio nilale. Babako akishakuja kwa kitanda nitalala. Asante. Silali juu nangoja babako anijoin kwa kitanda. Hebu pigia babako simu mwambie akuje haraka. Nimekuwa nikingoja kwa kitanda for long. Acha kuniwestia time. Haya. Beryl was married. Ngojeni. What the heck? Beryl Achieng was tunasengenya guys. Beryl was married to a guy, was engaged to a guy called Otieno Ambala. Unanisikia vizuri? So Otieno Ambala was a guy who was very aggressive in business in Kisumu, Nyanza hiyo wakati. Otieno Ambala is apparently the father of chips na kuku in Kenya. That's the person that started making chips na kuku Kenya. Guys, he's never celebrated enough because of vile history inaendelea. Mwenye alileta chips na kuku ilikuwa ni Otieno Ambala. Mnasikia? Alikuwa anauza machakula, githeri, kila kitu, akakuja na hiyo story ya chips na kuku, the famous Ambala chips. Yes. Sasa huyu jamaa alifall in love na Beryl. Now Beryl
Akaenda akaambia baba yake, baba, nimepata mtu. Akaambia Raila, my bro, nimepata mtu. Raila akamwambia, hii ni mtu gani umeleza hivi? Bada mtu umeleza nyumbani. Leta huyo mtu nyumbani. Bele. Kelingano dala mtu wane. Akaambiwa alete huyo mtu nyumbani. Sasa mtu akaletwa nyumbani. Vile aliletwa nyumbani, Jaramogi Odinga akasikia Otieno Ambala anauza nyoyo, anauza githeri, anauza chakula, chapati tondo. Hai, Jaramogi akasema, anamaka ngami kelo bwana. Raila akamwangalia na jicho la kumanina. Ati umesema unafanya nini? Ati mimi nauzanga chakula hapo Kisumu, ama food vendor. Raila akacheka. Hivyo akamchekelea eti anauza chakula. Beryl was in love with the food vendor. Unasikia? And then she decided and told her people that mimi huyu ndio mtu mwenye ninampenda, no matter what, this is the person I love. And then guess what? During that time, the game seat was up for grabs. So because the Jaramogis did not want their daughter to be married by a food vendor, they decided to prop up Otieno Ambala for the game seat member of parliament. Unasikia? Waka campaign mpaka Otieno Ambala akashinda siti ya game. Mnanipata mpaka hapo? So now Beryl was married to a man mwenye alikuwa klasi ya the Jaramogi Odingas. Naelewa? So when he became the member of parliament, he had influence. He also became minister of culture and social services, when you wanna deal na immigration. Now Ambala was apparently abusive to Raila Odinga's sister Beryl. Alikuwa anampiga, alikuwa anamchapa. Mara mingi Beryl alikuwa anatoka huko akirudi kuripoti, anarudi nyumbani anasema vile anachapwa. Ikafika mahali Raila akamwambia, hautarudi kwa huyo mwanaume mwenye anakupiga makonde. Unasikia? Hiyo wakati nasikia nani pia akaendelea, unasikia, kusumbuana na Beryl. Unajua alikuwa sasa minister na member of parliament pia. So Raila Odinga thought of a way ya kusaidia dada yake, ndio huyu mwanaume aache kufuata dada yake, because Otieno Ambala used to stalk. Alikuwa anamfuata mpaka kwa popote akienda. Thank you. Oh, super fan. Thank you. So this is what they did. They decided they are going to remove her from Kenya, wampeleke Harare, Zimbabwe. Unasikia? Kitana akapiga simu kwa nani? Hello, my sister, let's organize. But they did it secretly when Otieno Ambala was not aware. So that time the divorce process was going on kati yake na Otieno Ambala. So huyo wakati Beryl alikuwa na watoto wawili. It is also said that the man was so violent that at some point Beryl alikuwa na mimba akampiga and she lost the baby. Rumor has it, and it is at that point that Raila Odinga had enough. Akasema, not my sister.
So wakampeleka Harare, and then guess what happened? Guess what happened, guys? Huyu mtu Otieno Mbala alikuwa saitan, alitumia influence yake. Can you imagine a man that defied the Jaramogi Odinga family used his influence and managed to extradite Beryl back to Kenya after she had been taken to Harare? Did you know that? Alienda akamrudisha back to Kenya using his, yes, she was brought back like a prisoner, extradited back to Kenya. He used his power and connection. I'm telling you. Oh my God, Jaramogi Odinga was mad. He was livid. He said, he was burning, and he vowed, akasema aka Mungu huyu mtu atoboi amefanyia mtoto wangu nini. He brought her back to the country and they managed to finish the divorce. It was so bitter, so bad. He continued to torment her. But did you know, when all this happened, Raila Odinga contacted Milton Obote. Munanisikia vizuri? So when you've been extradited, there is a process called bona fide that you can use to travel through 2 countries so that you can go back to the country where you have been extradited from. So they used Milton Obote to get Beryl through Uganda, then to Tanzania, and then she had now the right to enter into Harare. Your process inaitwa bona fide. Nasikia? And guess what? When she went back to Harare, she got married. Can somebody guess who the husband of Beryl was in Harare? Can you write it down? Kama mko na akili kidogo, kama mnashikanisha. Mwandike rakara kama nifunge hii live. Munikome kama mjui. Ati Obote. Mwenye anaandika Obote ni mjinga. Not Obote. No. Yes, somebody has gotten it right. Someone has gotten it right in the comment section. Yes. So when she got married there, she was married there for a short time. And when she was married there, guess what? Her father said, Nyathina, come back home. We have a plan. Plan number 2. He said, man, what plan do we have? No, come back, I'll tell you. Then Beryl came back home. At that time, the game seat was going up for elections. Munasikia? In the 70s. So the Jaramogi Odinga family managed to get the best man at Beryl Achieng's wedding when she was marrying Otieno Mbala. Who knows the name of that best man? Ebu mniandikie chini kama mnajua history. The best man at Beryl's wedding. The best man who was the best friend also to Otieno Mbala. His name was Horace Ongele. Mnasikia? Horace Ongele. So the Jaramogis used their political powers and influence to manage to use the best friend and best man at the wedding for Otieno Mbala to oust Otieno Mbala and beat him blue-black in the election for game seats. So Otieno Mbala lost his seat for the Odingas to avenge what he had done to their daughter. Mnanisikia na wapatia story. When Otieno Mbala lost his seat, the Odingas did not end there. Mnanisikia? Shh, na wapatia story. One morning, Otieno Mbala was driving
And then Otieno Mbala apparently hit something. Otieno Mbala vowed, even the time when he was arrested, that he had hit a goat, not a human being. But the police that went to arrest him came from the Vichakas and impounded his vehicle. They said that he had hit, guess what? Niandikieni hapo kwa comment section. Eti alikuwa amepiga nani? Hebu andikeni hapo comment section. Do you know what happened? Near where his vehicle was impounded, the body of Horace Ongele was found mutilated beyond recognition. The MP-elect for Game was murdered brutally and his body dragged into the bushes where Otieno Mbala's vehicle was impounded. And that is how Otieno Mbala was arrested. And when Otieno Mbala was arrested, he said that he did not take part in the death of Ongele. He vowed that he did not take part in the death of Ongele. Otieno Mbala, it is said that when he was in the cells of Kodiega prison in Kisumu, where he died in 1985, he used to talk to the dead. He went crazy because he felt he was framed. He went so crazy that he used to talk to the dead that had gone before him. He used to ask for death to take him. So Otieno Mbala ended up in prison and Horace also ended up dead, Ongele. And guess what? It is said that from the grapevine, somebody that was close to the Odinga family had withdrawn 112,000 shillings before the death of Horace Ongele. And there were two men that were killed soon after because they were heard talking about doing the job, to finish the job. Unasikia? So that is the story of Horace Otieno Mbala, Horace Ongele and Otieno Mbala. Sawa. The bosom friends and the bosom associates of Beryl Achieng. Sawa sawa. Nawapigia story na hata mwezi mkatuma hatmi vichwa mapombolo nyinyi. Shame on you. You can't even give me hatmi. What's wrong with you? Hata hatmi ya mwezi mkatuma. Just hatmi. Guys, can I see 50 hatmis hapo? Ebu tumeni hatmi 50 hapo haraka tuende nalo. I need 50 hatmis. 50. Thank you guys. Thank you. Tuende nalo. Unasikia? Hivyo hapo sasa. Basi tunaendelea vizuri hapo sasa. Now you're making sense. Mtu akikupatia story hivyo, mnafanya nini? Mnaweka hatmi hivyo mna encourage so that, listen, I'll be making it my job to teach you about history. Tulisema tutakuwa tunaongea sasa about the big stories from the Jaramogi Oginga family. Tunaendelea hivyo. Tutakuwa tunaendelea tukiwafundisha down history. Thank you guys. Continue praying, sending the heart me. Sawa. Every night I'll be giving you stories about the big families in politics. Sawa. So that you understand the history that some of you do not have. How many knew about that? Wangapi walijua hiyo story? Thank you so much, checkers. Nawapenda. Thank you guys. Thank you. So that is how it happens. Sawa. Tumeelewana? Yeah. And kwa matanga muliona who attended the burial of Raila Odinga from Zimbabwe? Simuliona? Aya.
Thank you so much. Thank you. Yes. Oh yeah, he did. Ambala Sons wanena. Muliona? Sawa. Tumeelewana? So, next Saturday, we shall be talking about Otieno Kajwang, his relationship with Gladys Wanga, and how she became the women rep of Homa Bay. Sio itakuwa patamu, because some of you don't know the history of Gladys Wanga. So next Saturday, wakati kama huu, nitawaletea kwa utaratibu the story of Gladys Wanga and her rise to power, her political prowess, where it was born from the time that she lived in Umoja and how she joined PMCT and became a person that was talking and teaching about preventative health care. Sawa, from the time she was in Kenyatta University, her husband and other stories. Tumeelewana? So tutakuwa tunafanya hivyo. We'll be talking more about our politicians because it's good for you people to know them. Unafaa kuwaelewa. Sawa. It is Otieno Kajwang that brought Gladys Wanga to politics, for those of you who don't know. Tumeelewana? Aya. Turudi kwa chai ya TikTok ama. See, better we have chai ya politicians ama. See, it is expensive. Nyinyi hata mjui chai za watu wenu wa siasa. Mjui chai za watu wa siasa. Mnajua kweli chai ya watu wa siasa, guys? Do you know your MP? Do you know how your MP became your MP? Mnawajua? You don't know. So guys, a time like this, every Saturday, we will be having tea, the political tea. Sawa? Machai za mapolitician. Muwajue vizuri. Hapo ndo sasa pia nitawaambia vile entanglement ya rich people. Chekesha anka baby. Wacha nikuchekele. Rich people entanglements, guys. So we will continue, guys. For me, I think it's important that we continue talking about the history of Kenya because it's so important. Nani anasema hapa? He paid my secondary fee. Who? Otieno Kajwang. That's good. Let's clap for him. Kuna mtu amewahi kusema Gladys amemlipia secondary fee hapo? Is there anyone who Gladys has paid their school fees? Sasa nimekumiss. Get in touch with me. Kuna mtu mwenye Gladys umewahi kusikia akiconfess eti Gladys amemlipia school fees? Sijauliza kwa ubaya, guys. I'm just asking. Is there anybody? Hebu tuangalie comment section. Is there anyone mwenye amewahi kusikia Gladys amelipa school fees for anybody? Mbona siwaoni kwa comment section? I'm just guys, Gladys Wanga ni mchoyo, si kwa ubaya. She's my friend but she's mean. Yani mkono gumu. Yani mpaka hata nashangaa. Guys, kweli watu wenye wako wachoyo ndio wana thrive haki. Ukiwa na yani Anyway, thank you very much for coming to my TED Talk. Mkwe vizuri. Si tutaonana next week. Ama ni aje? These are the Team Bipolar t-shirts. Mnaziona? You see our t-shirts? You seeing them? We have hoodies, we have t-shirts. They are all in different colors. They come in different shapes and sizes, from medium, small, XL, tuko mpaka na 5XL. Sawa. Those of you who are in the United States, you can always inbox me. I will send you a link
vile utanunua hii t-shirt yetu ya kutoka in the US. For those of you in the US, we have hoodies, we have tumblers, we have mugs, we have pens, we have a tote bag for women, shopping bag. So please, you can always send me a message, or if you're interested, just let us know. So in Kenya, we are working on the pay bill, and the t-shirts should be available in Kenya between tarehe moja na tarehe tano. So hopefully that's gonna happen soon. Sawa. So that's it. This will come in all colors, even if you want it in white, if you want it in blue, if you want it in pink, if you want it in whatever. So I'm still working on the logistics in Europe. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.